Right there, hapa yini ongwatuta rasho helicopter. Kuna helicopter imeanguka hapo chini. Hiyo smoke ni helicopter. This is Olokwe. So please, for any help, I don't know, it's quite far, but I sent some guys to go in. We're almost there. So tafadhali watu wasaidie. Thank you very much. My name is David Nkoroi. I am the County Police Commander Samburu. This morning at around 9 o'clock, that is 0900 hours in the morning, I received a call from the Sub-County Police Commander Samburu East that there was a suspected case of an airplane crash at the Ololokwe Hill in Orarata Division. So I advised him to mobilize the motor engine team to rush to the scene and see what was happening. And after the motor engine team was mobilized, they managed to go to the hill where they discovered it is true that there was a plane crash of an aircraft from the Rende Road. I think it is a corporation which was flying from Soyan in Laikipia to Orolokwe Hill. On reaching Orolokwe Hill, that is where the place of crash occurred, and on board there were 7 souls. Unfortunately, the team has established that all the 7 people who are on board on that aircraft have perished. So far, the recoveries, the evacuation is ongoing, and we have managed also to recover some personal items, mobile phones and cameras, which will be given to the next of kin when they will be identified. Otherwise, right now, the recovery and the evacuation is going on. We have team of people who are doing the evacuation at the hill. Otherwise, looking at the other side, you can see that hill. It is a difficult task, but we are going to manage. We are trying to move fast before the darkness comes. But there are challenges. You can see the terrain. The terrain is very rough. The aircraft which we have will not be able to carry the bodies and the officers who are there. So we are trying to do it fast so that we can be able to complete the exercise. Otherwise, thank you. We shall continue giving you information as it comes from the scene. Thank you very much. So maybe I've been able to identify the persons who are in the aircraft. Yes, we have identified the persons, even the name, but we cannot be able to release the names right now before their next of kin are informed. We cannot be able to release the names. Mm-hmm. Maybe how many male and female? 2 males and 2 females and 5 males. That's a total of 7 people. That's 7 souls in number. Okay. Yes. And nationality? Maybe are they Kenyan? No. We cannot be able to give that one right now. Okay. Yeah. Let us first inform the next of kin when we retrieve the bodies, and then we can be able to release the names and the nationalities of those people who are involved. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Mimi naitwa Diva Ngera. Mimi ndio mwenyeji hapa. Kwa sema tu mimi ndio nafanya business hapa. Mimi hayuko hapa wakati nafanyika hiyo vitu. Mimi yuko achas. Akaji hawa wafanyakazi yangu imepikia mimi simu. Nasema hiko kitu imefanyika. Mimi nimefanya juu na chini, nimekuja speed. Iko barabara inaingia hapa katikati. Iko barabara ya kuenda chini ya milima. Mimi nimeenda hapa, nimeweka gari hapo. Nimepanda milima kwa mkuu. Nimepanda milima kufika hapa katikati, kabla kufika hapo na hasa kufuata mabagi ya ndege. Hiyo kitu yametambaa hapa yote. Hata mabagi nini kiti. Hiyo mabati ya ndege nini na hasa kufuata naendelea tu. Kufika hapa pale mwili iko nakuta moto ni kubwa sana. Watu hiyo ndege imeshumika mbaya sana. Hata watu iko ndani na kosa kutoa. Naona kuangalia tu watu kuumia.
wasali waondoke. Mimi amerudi. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, hiyo ndege imeanguka juu. Kulingana na vile mimi najua, hiyo ndege imeanguka juu au vile report mimi nimepata, kwa sababu iko wageni ya kambi yangu wameenda juu, na akati hawa ndege imeanguka mbele yao muda ya saa 3 hiyo. Ndege imeanguka mbele yao kidogo, hawa kufika hapa napata mabaki ya ndege na masimu na hiyo kitu yote imerogota, ndio hiyo iko hapa. Simu 3 kuingia hapo katikati, naona kama hao wageni najuana na hiyo pilot. Kama hiyo mama moja iko hapa, msijana yake ni rafiki ya hiyo pilot kabisa. Ile naona amelea. Huyo pilot ameaga? Ameaga. Najuana na hiyo family. Ndio kitu mimi nimeushuhudia, ajui saidi hiyo. Uongo ni mbaya. Na hapa mimi hata nimejaribu kuambia watu, hata nimeweka sandboard, hata hiyo ndio sandboard mimi nimeweka, nimesema hapa ni dangerous, wote iko hapa. Mimi nimeweka sandboard. Hiyo ndege bila imeanguka ameleta yote chini. Iko pamoja na yeye. Kwa hivyo hapa ni hatari, si pahali ya kuletea mchezo, na natakana watu wote wajue si hapa si pahali mzuri, kwa sababu yuko upepo kali. Kitu moja watu watakana wajue ni upepo. Sisi amejaribu kuweka kiwanja kama community, watu wamekataa hiyo kiwanja. Kiwanja ya ndege? Kiwanja ya ndege tu kidogo, malkopita au ndege kidogo. Huyo mzee anaitwa Ian ndio amejaribu kusaidia sisi aweke kwa watu. Lakini watu na hataki, hao wanakuja tu hapa. Kwa hivyo hiyo ndio kitu mimi najua. Na biashara yako ni gani? Biashara yangu ni utalii. Mimi niko na wao hapa ndani ya chini ya hii milima. Wasungu ndio wanakuja kulala. Hata hiyo group imelala hapo leo. Bado iko. Hiyo group imeenda ama? Hapana, hiyo wageni imeenda juu milima. Wageni nakuja kwangu na lala milima kambi, na moka na pelekwa na guide yangu aende juu kwa mkuu. Badala kwa naenda na ndege. Ndio kitu mimi nafanya. Okay. Yeah. Labda kwa nini watalii wanapenda hapo juu ya mlima? Nini? Ni fiu tu, hakuna chochote kingine mzuri. Ni fiu tu kwa sababu kufika hapo utaona na nyuki karibu. Mimi hajui kitu kingine nataka. The persons who are in the aircraft. Yes, we have identified the persons, even the name, but we cannot be able to release the names right now before they are next of kin are informed. We cannot be able to release the names. Maybe how many male and female? 2 males and 5, no, 2 females and 5 males. That's a total of 7 people. That's 7 souls in number. Okay. Yes. And nationality? No. We cannot be able to give that one right now. Okay. Yeah. Let us first inform the next of kin when we retrieve the bodies, and then we can be able to release the names and the nationalities of those people who are involved. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Okay.